Fatiha. Selamünaleyküm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Meded ya Resulullah, meded ya Sadat Nasr Resul, meded ya Meşehd ya Sübur Mevla inşallah fazla azze Muhammed yani meded. Tarikatuna as-suhba vel hayru fil cem'iyye. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ileyhi raciun. Herkes Allah ömrüne kadar verdiyse o kadar geldiğimiz yere döneceğiz. Everyone has a certain lifespan allocated by Allah Almighty that he is going to live in this world, and once this lifetime is complete, we will return from where we have come from to Allah Almighty. Allah'tan, Allah Azze ve Celle'ne geldik. Allah Azze ve Celle'nin gideceğiz. We have come from Allah Almighty, and we will return to Allah Almighty. Bugün işte bu gece eniştemiz olan Şeyh Hişam Kabbani Hazretleri vefat etti. Tonight, our brother-in-law, Şeyh Hişam Kabbani, has passed away. O beraber 50 seneden fazla nerede 60 seneden beri beraberiz. We have been together for more than 50 years, since the 1960s. Allah rahmet eylesin. May Allah Almighty shower His mercy on him. Mekanı cennet olsun. May his last abode be paradise. O Şeyh Nazım Hazretleri'nin irşadıyla Allah'a şükür bu makamlara yetişti. Thanks to Allah Almighty, he reached these stations and ranks through the spiritual guidance of Mevlana Şeyh Nazım. Bu şeylere yetişti. Geldikleri vakit talebeydiler. Şeyh Abdullah Dağısı Hazretleri'ne Şeyh Nazım Hazretleri getirdi onları. When they first came, they were students and they came with Mevlana Şeyh Nazım to Grand Şeyh Mevlana Şeyh Abdullah Dağıstani. Onlar kardeşler. They were brothers when they came. Birkaç sene önce kardeşi Şeyh Adnan Hazretleri de vefat ettiydi. And his brother, Şeyh Adnan Kabbani, also passed away just a few years ago. O ikisi beraberdiler. Both came together. O dünya elbiselerini çıkarıp they came to Grand Şeyh and they left their worldly clothes. Cübbe sarık takıp and they exchanged their worldly clothes for the jubba and the turban. Bu yola devam ettiler. And they continued this way. Şeyh Nazım Hazretleri'nin bereketiyle bu makamlara geldiler. And they followed this way, and with the blessings of Mevlana Şeyh Nazım and through Mevlana Şeyh Nazım's guidance, they reached these stations and ranks. Allah'a şükür o makamların dünya makamına benzemez onlar. Thanks be to Allah Almighty. And these stations and ranks they have reached, they are not comparable to worldly stations or worldly ranks. Dünya makamı gider. Kardeşleri, abileri vardı. Onlar dünya makamları vardı. Onların bir esamesi okunmadı. And spiritual ranks are everlasting. They also had brothers, older brothers, who hold worldly ranks, positions which are not worth mentioning in the face of spiritual ranks. Okunmaz. Çünkü yol başkaydı. Bu yol, Allah yolu başka, dünya yolu başkadır. The worldly way, the worldly path is something different, and the spiritual path, the spiritual way is something different. Onun için bu mübarek, Allah rahmet eylesin, makamı âli olsun inşallah. And he, Şeyh Hişam Kabbani, followed the spiritual way, and may Allah Almighty shower His mercy on him, and may Allah Almighty be pleased with him. Başımız sağ olsun. Zaten birkaç senedir Şeyh Baba'dan sonra yavaş yavaş
sıhhati sıhhati şeydi, yani hastaydı. And we express our deepest condolences. And when after Maulana Sheikh Nazim leaving, his health also deteriorated and he became sick and ill. Allah razı olsun, ablamız Hacı Nezihe çok eziyetini çekti, ona baktı, onun hizmetinde bulundu. And may Allah Almighty be pleased with our dear sister Hajj Naziha, who took care of him, who served him, and who endured all the difficulties and hardships. Onda hizmeti makbuldur. And her service is accepted. Onun hizmetiyle bu makamlara yetişti o da. It is also through her service that he reached these stations. Yani o her şeyin bir hikmeti var. There is a wisdom behind everything. Meşayihlerle olan insan daima kazançtadır. And thus we see that again, those who are with the sheikhs, they are always on the winning side. Çünkü meşayihlerin derdi davası ahirettir. Because all the sheikhs care about is the hereafter. Dünya için değildir. They are not interested in this world. Ahiretini kazandı mı o ne mutlu. All they are after is to win the hereafter, and if they win the hereafter, they have achieved and obtained everything. Bundan daha güzel bir şey yok. There could be nothing more beautiful than this. Bugün bayramıdır. Today is his feast. Bu ahirete, bu şeyine giden insanın bugün bayramıdır. When somebody leaves this world, when somebody who followed the way of Allah Almighty and was only after seeking Allah Almighty's pleasure leaves this world, then this day of his departure from this world is the day of feast, because it is the day of the reunion with his Lord Allah Almighty. It is his urs. Mevlana'nın dediği gibi urs dediği bayram, Allah'a kavuşmak, mahbubuna kavuşmak. It is as Mevlana Jalaluddin Rumi said, my day shall be my feast, it shall be my urs, it is the reunion with my beloved one. Bayramdır. Allah hepimize iman selameti versin. Therefore this day is a feast, and may Allah Almighty give us all the peace of having faith. Doğru yoldan ayırmasın. And may Allah Almighty keep us steadfast on the right way, and may Allah Almighty make us not go astray from the right way. Allah yolundan ayırmasın. Odur mühim olan. That is what is important. Dünyaya tamah ettirmesin. May Allah Almighty protect us from chasing after this world. Dünya ahiret için olsun. Dünya için olmasın. May we dedicate this world for the hereafter. May we not run after this world for the sake of this world, but may we live in this world for the sake of the hereafter. Dünyalık olur ama Allah yolunda olsun. You may of course live alive in this world, but may your life be dedicated for the hereafter. Kuvvet olsun Müslümanlara, fakirlere yardım olsun. May you dedicate your worldly life for the hereafter, for the service of Islam, for the service of the needy. İnsanlara, muhtaçlara her türlü yardımı olsun inşallah. May your worldly life be dedicated for serving, for helping the needy. Yardımımız olsun. Sırayla, yani Allah'ın dediği oluyor. And everything happens as Allah Almighty wills it to happen. Bu herkesin başına gelecek şeydir. And everyone will have his turn. Bizim de yaklaşıyor demek. And this now indicates that our turn is also approaching. Biri gidince onun ötekisi de sıra ondadır. When one leaves, then it's up to the next one to leave. Allah doğru yoldan ayırmasın. Therefore, what is important that we always remain steadfast on the right way and do not go astray. Hizmetimiz Allah rızası için olsun. And may our service be for the sake of Allah Almighty. Dünya için olmasın inşallah. May our service not be
for the sake of this world. Allah rahmet eylesin. May Allah Almighty shower His mercy on him. Ablamlarımıza, çocuklarına da hepsine başsağlığı, onlara da hayırlı uzun ömürler versinler. And may Allah Almighty support our sister and children and give her and them strength, and may they remain steadfast on the way of Allah Almighty. Babaların yoluna gitsinler. May they follow the way of their father. Yoldan çıkmasınlar inşallah. May they not go astray from the way of Allah Almighty, with Allah Almighty's will. Meşayihlerin yolundan gitsinler. May they continue to follow the way of the sheikhs. İnşallah. Ve minallah tevfik. El Fatiha. Ruhu içinden.